Hello students, welcome to English classroom, welcome to second year classes. Here is a poem named Once Upon a Time. It's really very fantastic poem, the best poem in English literature. See, Once Upon a Time is the poem written by Gabriel Okara. Gabriel Okara is a Nigerian poet. This poem was written in 1920s. And here it is from black literature. Black literature in the sense, black people who are under the slavery, they have written some of the works, some of the poems, some of the essays and all. So throughout, from the beginning to the end, we can find how the people suffered in those days. And now, I am very happy to teach this poem because it gives some reflection to the present generation also. How the people today, how their relations between others and among family, among many, but not everything here. So coming to this poem, Once Upon a Time. This is a nostalgic poem. A nostalgic. What's meant by nostalgic? Nostalgic is nothing but revealing or remembering the childhood days. Getting back to the childhood days. How people used to be, or how our childhood. బాల్యాన్ని గుర్తు చేసుకోవడాన్ని nostalgic అంటారు. Understand? So it's a nostalgic poem. The tone of the poem, if they asked you the tone of the poem, you have to say nostalgic. And the difference between old generation and present generation, the difference between innocence and selfishness, all these things could be found in this poem. Very fantastic poem, really. That's why I am starting your classes with this poem. I hope you are all following my class. Say this, Once Upon a Time. What is the meaning of Once Upon a Time? Where we use this phrase? We use this phrase in order to tell stories. Oh my dear children, once upon a time means long ago there used to be a king, there used to be a queen, or there used to be somebody else like that. In order to possess some high tone for the people, for the children who are receiving our stories and all, we use this term. Once upon a time. You say this, long ago. What's happened long ago? Come to that poem. Once upon a time, son. Here, two characters are there in this poem. Two characters are there in this poem. What is that? One is son, another one is father. One is son, another one is father. Father is the speaker of the poem. Father is the narrator, he is the speaker. He tells something and he provokes, he comes out from his heart. To whom? To his son. The son is the receiver here, just listener, that's it. Father is the speaker and son is the receiver, listener. Two characters are there. So the active character is father and the passive character is son. Son do not have any dialogue, any word at all. He just listens to the father's words throughout the poem. And coming to this poem, Once Upon a Time. Once upon a time, son, my dear son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes. People, at once upon a time, long ago, people used to laugh with their hearts and with their eyes. You see, still sometime, when you see your mother or father after a long time or a long distance of something, automatically there will be a spark in our eyes. There will be some happiness in our eyes and as well as in our hearts also. So we can find some happiness when we saw somebody long ago. We can find most of the happiness in our hearts. Like
childhood days, when we lost some doll or some puppet or something else, when we found it again, our happiness is unmeasurable, unboundable really. So that type of happiness used to be there when he was a child, when in his childhood. You see this, they used to laugh with their hearts. They used to laugh with their hearts. వాళ్ళు మనసుతో నవ్వేవాళ్ళు. ఎవరన్నా మీట్ అయినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క భావోద్రేకాలు బయటకు వస్తూ ఉండేవి, ప్రేమలు బయటకు వస్తూ ఉండేవి, ఎఫెక్షన్స్ బయటకు వస్తూ ఉండేవి. అండ్ ఐజ్ దేర్ వుడ్ బి ఎ స్పార్క్. అక్కడ ఒక కన్నీళ్ళు అంటే ఆనంద బాష్పాలు ఈ టైప్లో వస్తూ ఉండేవి. సో పీపుల్ యూస్ టు ఎంజాయ్ దట్ లైఫ్ అండ్ రిలేషన్ రియల్లీ. బట్ నౌ దే ఓన్లీ లాఫ్ విత్ దేర్ టీత్. బట్ టుడే పీపుల్ ఆర్ లాఫింగ్ విత్ దేర్ టీత్, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళు నవ్వుతుంటే పళ్ళు తప్ప, లేదా బాహ్యకరమైన స్మైల్ తప్ప, లేదా జస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ స్మైల్ జస్ట్ టు షోయింగ్, దట్స్ ఇట్, జస్ట్ టు షో. But not from their hearts and not from their eyes at all. There is no spark in their eyes. There is nothing in their hearts. But they comes out only on the teeth. Yes, giving a smile. Giving a smile, that's it. So there is a lot of difference in that hearty smile and the smile from the eye, what you call eyes and all. Today you cannot find that. That's the most important thing. And while there, eyes block cold eyes. Eyes block cold eyes. So what is the meaning of this phrase, eyes block cold eyes? You see dear, nothing but eyes blocked cold eyes. Cold means nothing but which doesn't have any life in that one. There is no life in that. You see, here nothing but expressionless eyes. There is no expression in it. There is no expression in it. They smile but no expression. We cannot find whether he laughed for happiness or whether he laughed for something else. You cannot find clearly that one. Just to smile, whoever he is, whatever that is. That type of fake smile you can find on the face. Understand? And search behind my shadow. People, when they saw somebody, they search behind our shadow or their shadow. Why? Shadow means, so here it resembles that how the man appears, how his background is, how his lifestyle is, how what you call the man, whether he is rich or poor, like that, what the person is about, what the background, what the richness, and what he can do for us. Is there any benefits will be there for us or not? These things are being searched by the people today. This is all. So what we call this? These are all fake. These are all fake. There is no true relation could be found here. And there was a time indeed. There was a time indeed. You see, indeed nothing but really. Indeed means really. You see, indeed means really. There was a time indeed, once upon a time, long ago, there used to be some time. There used to be, really do have some time. What is that? You see that? They used to shake hands with their hearts. They used to shake hands with their hearts. So, when they shake hands, when two friends or two people met each other, when they shake hands, that's not only from the hands, but from their hearts. But from their hearts. They felt something inside their heart. చాలా సంతోషాన్ని, చాలా హ్యాపీనెస్ని పుంజుకుంటూ వచ్చేది అప్పట్లో. ఎవరన్నా ఒక టీచరు లేదా ఒక ఫ్రెండ్ ఎప్పుడో చాలా కాలం అయిపోయింది, మీట్ అవగానే, హ్యాండ్ అవ్వగానే ఆ ఫీలింగ్ వేరేగా ఉండేది. There used to be a lot of expressions in that. A lot of feelings comes out from that particular one. And they shake hands with their hearts. With their hearts. But that's gone, son. But now, there is no shake hands with the expressive and with from their hearts and all. They just do, but there is no heart in it. There is no
hot in it. That's all gone, son. That is all gone. They never find that type of shaking hands, that type of frankliness from their hearts, really. And then, now they shake hands without hearts, while their left hand search my empty pockets. Now they shake hands without heart, while their left hand search my empty pockets. So they shake each other. They feel very happy or something else, but there is no heart in it. There is no heart in it. Just to show I am very good, I am very glad, I am so happy, like that, in order to show that they do many things maybe, but there is no heart in it. For that time they will be very happy. When they move away, that happiness doesn't continue. That type of fake relations are there today. That type of people are generated from one place to another place. Everywhere you can find that type of people. So we are unable to believe anybody, because fake people are there everywhere. So just to use and throw. So this type of things, shaking hands without heart. They shake hands, but there is no heart. But once upon a time, people shake hands with their heart, with more love and more affection, and most of the expressions from their hearts and all. That type of people used to be there. Son, today there is nobody in such a manner you can find. There is no relation in that manner today, and there is no happiness you could find in the same manner. That is what is being done in the present days. Yes or no? Yes, most of the people today, maybe our neighbors, maybe our somebody else, maybe friends, some days or some time they will be with us, and after some time they will leave away from us. So just for that time, that relation is continued, but after some time we cannot find long time relations today. Because there is no heart in their shaking hands, and there is no heart in their laugh and anything else. So that is why we can find such type of relations today. And they search my empty pockets. Shaking hands, but one hand will search my empty pocket. What is this? Whether I am filled with money, whether I am filled with the cards, whether my pocket is useful for them, and whether I will give something for them or not. This is all. This is all. My empty pockets, whether I do have money or not, whether I can give some expenses to him regarding luxury and taking to the restaurant or something else and enjoying that days with the money or with the fully pocketed one. Here is being considered everything. One person is seen in the sense, pockets are full or not. Looking good, looking great, and how his external atmosphere and all, whether he is good for us, like do have any bullet, do have any car, do have anything else, like that people search my empty pockets. If I do have just an empty pocket, they won't come with me, and they won't take me, or they won't take you as you are his friend. That's the life, that's the relation today. And then when you go to somebody, maybe to friend, maybe any relative, see what they will say. Feel at home, come again. Feel at home, come again. Second, mano relatives intiki velte, ledante friend intiki velte, first time, feel at home, come again. Come, happily live. Just feel this is your home, feel at home. Nee sontintila feel avantaru. That's natural. You see this? They say, and when I come again and feel at home, once, twice, there will be no twice. There will be no twice. Once, very happy. Twice, superb really, yeah? Fantastic. He is a very good friend of mine. Very good relative of mine. Every time that he is coming in order to consider, in order to concern us. But twice, there is no twice. There is no twice. Okkasari parvaledu. Maybe to any house, maybe father-in-law's house or any. First beginning very happy. Beginning lo chala happy ga anni techi pedthu untaru.
అలా రోజు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఐ మీన్ సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం అలా వెళ్తూ ఉంటే దేర్ వుడెంట్ బి ఎనీ ట్రైస్ అండ్ ట్రైస్ ఆఫ్టర్. ఓకే, సో దే వోంట్ గివ్ యూ ఇంపార్టెన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ రిపీటెడ్లీ. ఒక్కసారి 2 సార్లు పర్వాలేదు, అంతకు మించి వెళ్తే సీ దిస్ వాట్ విల్ బి హ్యాపెన్ అగైన్ అండ్ ఫీల్ అట్ హోమ్. వన్స్ ట్వైస్ దేర్ విల్ బి నో ట్రైస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ ఐ ఫైండ్ డోర్ షట్ ఆన్ మీ. I find door shut on me. Just I will be there and they will shut the door. Nobody is here. Just get out. Just get out. అలా ఉంటుంది. సో థర్డ్ టైం వెళ్తూ ఉంటే కనుక మన మొహాల మీద ఆ డోర్ వేసే స్థితి ఇవాళ, డోర్ వేసే పరిస్థితి. They shut the door on our own face. Maybe our nose will be broken sometimes. You just be very careful regarding that. See how relations, how children, how people are really. You see really, see this, feel at home and come again. రండి, మీ ఇంటిలాగా ఫీల్ అవ్వండి. ఒక్కసారి 2 సార్లు అంటారేమో కానీ థర్డ్ టైం వెళ్తే కనుక మొహం మీద డోర్ వేసే పరిస్థితి ఉంటుంది. There will be no tries at all and they shut the door on your own face. So I have learned many things and I have learned to wear many faces. I have learned many things. So here I refers to the speaker, none other than father, none other than Gabriel Okara. So here the speaker represents one more thing, nothing but old generation. Father represents old generation, innocence. And sun indicates present situations. So like this you can find that, and again if you go, definitely the doors will shut on our face. So I have learned many things, and what I have learned to wear many faces. I have learned many things because in order to survive in the world is running. The world is a competitive world today. People are running. People are in order to earn, they are doing many actings, many works and all. Meanwhile, along with that, I have learned many things. What do I learn? See this. I have learned to wear many faces. Many faces. What is the meaning of many faces here? Many faces means acting according to the situation. Wearing the faces is nothing but acting according to the situation. If it is a dangerous situation, I feel like I'm a terrible. No, it is more happy. I'm joyous. I'm very happy. And if I need money and if I need some help, I would be very humble to that person. Like that, according to the situation, I'm acting. I'm wearing a face. Yes, under some management, I would be like, yes sir, I can do whatever you say. If it is you are the owner, yes, his character will be different. So I have learned to wear many faces, many type of characters, many type of situation, many type of changes on my face. Varied changes, varied looks, varied atmosphere, varied lifestyle is in me. That's what is being happened in my life really. I have learned to wear many faces, just like dresses. How we change dress, we are changing our characters really. We are changing our faces, nothing but we are changing our characters. We are leaving our lifestyle and we are going with something else in order to fulfill our own necessity, our own need and all. Yes. See, I have learned to wear many faces, children, in order to survive in the world. And after that, like dresses, how I do change my dress, I am changing my face. I am changing my face. See this, home face. There are different types of faces. Home face. When I was at home, how I want to be. Home face. Yeah. What children? What are you doing? Are you studying well or not? Like that. And street face. And street face, office face, host face, cocktail face,
with all their conforming smiles. Home face, when I was at home, how I have to be. And office face, when I went to office, yeah, very serious, very sincere about my work. That's a different thing. And street face, when I was walking on the street, yeah, how people, they act. That's a different face again. And host face. Host is nothing but one who gives entertainment to others, one who entertain others. బయట వాళ్ళని ఎంటర్టైన్ చేసే వాళ్ళని హోస్ట్ అంటారు. ఓకేనండి. హోమ్ ఫేస్, ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, అదొక టైప్ ఆఫ్ ఫేస్ అనమాట, అదొక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఆఫీస్లో ఒక క్యారెక్టర్, ఆఫీస్ ఫేస్. స్ట్రీట్లో నడిచేటప్పుడు ఒక హోందాతనం, ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, అదొక ఫేస్. హోస్ట్ ఫేస్ ఎంటర్టైనింగ్, ఎదుటి వాళ్ళని ఆనందపరిచేటటువంటి ఒక ఫేస్, లోపల ఎంత బాధలు ఉన్నా ఆనందపరిచేటటువంటి ఒక ఫేస్. కాక్టైల్ ఫేస్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, వెరీ టెర్రిబుల్, చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ అండి. ఎందుకంటే మేబీ వన్ సైడ్ ఈజ్ అ రిచ్ మ్యాన్ అండ్ అనదర్ సైడ్ ఈజ్ ఎ పువర్ మ్యాన్, రిచ్ అండ్ పువర్. సో మనం రిచ్, వెన్ వీఆర్ ఆన్సరింగ్ ద రిచ్, ద ఆన్సర్ అండ్ ద ఫేస్ will be different. Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you so much. So when another side is a poor fellow, we are talking to him, hey, I don't work like that. So mixer of two faces or two situations at a time or simultaneously is called a cocktail face. Cocktail is nothing but mixing. So mixing different faces, different character simultaneously at the same time is called a cocktail face. See how people are: home face, office face, street face, cocktail face, host face, with all their conforming smiles, with all their, you see, just like if you have seen laughing Buddha, that smile never change. Or if you see some image, when somebody is giving smile in that smile never changes until that image collapse. In such a way people laugh. Yes, whoever comes, yes, very good, this is the manner, this is the people's way. You really say that cocktail, all these characters, all these different faces, we cannot, if we move with one person, we feel terrible today, we feel getting headache, because at one place he is different, another place people act differently. See, such an abnormal way of talking and way of behaving you can find from the children. You see, my dear son, he is coming out with more burden from his heart. Oh my dear son, this is what being happened. Children became like that, student, everyone, people became today like that. Selfish world. ఈ సెల్ఫిష్ ప్రపంచంలో మనుషులు కూడా సెల్ఫిష్గా మారిపోతూ ఉన్నారు. ఒకప్పుడు ఒకేలా ఉండేది, ఎవరన్నా అడిగితే అమ్మడాలు ఉండేవి కదా, తీసుకొచ్చి పెట్టడమే, వస్తు మార్పిడి పద్ధతి ఉండేది. అది మీరు ఒకళ్ళు ఇది ఇస్తే ఇంకొకళ్ళు అది లేదా పట్టుకెళ్ళండి పర్వాలేదు తర్వాత ఇద్దరుగా, అలా ఉండేది. ఇప్పుడు అలా ఇచ్చినా తప్పే ఏంటండి, ఇచ్చినా తప్పే, ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఎవరిని ఎలా మోసం చేద్దామా అని చూసే ప్రపంచం ఏర్పడిపోయింది. కంప్లీట్లీ డిస్ట్రక్షన్ ఇస్ దర్, కంప్లీట్ మెలాంకలిక్ సిచ్యువేషన్. చాలా బాధాకరమైన సంఘటనగా మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు అండి. యు సీ దిస్ లైక్ ఎ ఫిక్స్డ్ పోర్ట్రైట్ స్మైల్, సీ దిస్ పోర్ట్రైట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an image. Portrait is nothing but an image. Smile, laugh. So portrait, image, ఒక బొమ్మ లేదా ఒక డాలు ఎలా అయితే నవ్వుతుందో ఫిక్స్డ్గా, ఎస్ అలాగే అసలు ఆ చేంజ్ కానీ, ఆ లాఫ్ చేంజ్ కానీ, అందులో హార్ట్ ఉన్నట్టు కానీ, లేదా అది హార్ట్లోంచి బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ నుంచి వస్తుంది అన్నట్టుగా కానీ ఎక్కడా కూడా కనిపించదండి. There wouldn't be like that. So people became like that, selfless completely. So selflessness is not there. We are all selfish. That's it. Selfishness అనేది ఎక్కువగా ఉంది ప్రపంచం. And I have learned to
That smile, that portrait smile, that image smile, that laugh from that doll or image, I too have learned the same. Son, I have also learned the same. నేను కూడా అదే నవ్వుతున్నాను. ఎందుకంటే నేను కూడా ఈ ప్రపంచంలో బ్రతకాలి కాబట్టి, నేను కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను కూడా నేర్చుకున్నాను ఇదే. I have learned the same. I have learned to wear faces. I have learned to change characters, and I have learned to laughing without heart. మనసు లేని నవ్వు నేను నవ్వుతున్నాను, షేకింగ్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో హార్ట్ ఇన్ ఇట్. అక్కడెక్కడ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అయితే నేను చేయడం లేదు. అండ్ దెన్ టు లాఫ్ విత్ ఓన్లీ మై టీత్, I too have learned laughing with my ఓన్లీ టీత్. ఓన్లీ ఈ పళ్ళ నుంచి లేదా ఫేస్ నుంచి మాత్రమే నవ్వు వస్తుంది, కానీ మనసులోంచి కానీ ఈ కళ్ళల్లో కొంచెం ఆ హ్యాపీనెస్ కానీ లేదు. అన్నీ పోయే యాక్టింగ్, ప్రతిదీ యాక్టింగ్ అయిపోయింది. ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ యాక్టింగ్. ఎవ్రీబడి బికమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ టు లాఫ్ విత్ ఓన్లీ మై టీత్ అండ్ షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ మై హార్ట్, అండ్ వితౌట్ మై హార్ట్, షేకింగ్ హ్యాండ్స్ వితౌట్ మై హార్ట్. పళ్ళతో నవ్వడం మొదలుపెట్టాను, షేక్ చేస్తున్నాను హ్యాండ్స్, బట్ అక్కడెక్కడా కూడా హార్ట్ లేదు. దెర్ ఈజ్ నో హార్ట్ ఇన్ ఇట్. I cannot find heart in it at all. I have also learned to say goodbye when I mean good riddance. So when I also learned in order to say goodbye. So people use the word. So when we are sending off someone, when we are giving send off to someone, we say goodbye. Hey, very happy to say goodbye, take care, happy journey, like all these words that we use. But you know that when I mean good riddance, what is meant by good riddance? You see, children, students, good riddance means nothing but a great relief, very great relief. Hey, goodbye, very happy journey, goodbye. We say goodbye and we feel, అమ్మయ్య పోయాడు బాబు, సేన వదిలింది, గొడవ వదిలిపోయింది, ఇప్పటి వరకు తినేసాడు. అలా ఉందండి వాళ్ళ రిలేషన్స్. సో వెన్ వీ ఫీల్ గుడ్ రిడెన్స్, వెన్ వీ ఫీల్ సో హ్యాపీ, ఓకే హ్యాపీ జర్నీ, గుడ్ బై. వెన్ వీ ఫీల్ గుడ్ రిడెన్స్, వెరీ ఫ్రీ, ఫీల్ ఫ్రీ అట్ అవర్ హార్ట్. అమ్మయ్య పోయాడు రా బాబు అనుకునే టైంలో గుడ్ బై చెప్తున్నాం. గుడ్ బై అంటే మంచిది, జాగ్రత్తగా వెళ్ళని, బట్ లోపల తొందరగా పోరా, గుడ్ రిడెన్స్. పోతే నాకు హ్యాపీ, లేదంటే నువ్వు నా హెడ్ అంతా తింటున్నావు అన్నట్టుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, టు సే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్. టు సే glad to meet you. People use this word, use this phrase well known or frequently. Glad to meet you. Oh my dear man, nice talking to you. Glad to meet you. I'm pleased. I'm so happy. I'm enjoying your talk, really. When I'm talking to you, I can't sleep, really. I'm not getting any, time is going on like that. నీతో మాట్లాడుతుంటే టైం అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఎలా వెళ్తుంది చూడండి. వితౌట్ బీయింగ్ గ్లాడ్ టు మీట్ యూ, నైస్ టాకింగ్ టు యూ, హ్యాపీ టు మీట్ యూ, ఆర్ ఐఎమ్ జాయస్ టు మీట్ యూ, ఐఎమ్ మోర్ సర్ప్రైజింగ్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ ఇట్. దెర్ ఈస్ నో గ్లాడ్, దెర్ ఈస్ నో హ్యాపీనెస్, బట్ ఎక్స్టర్నల్ అవుట్కమ్ ద వర్డ్స్, దట్స్ ఇట్. The words without any happiness, dears. The words without any glad, the words without any happiness, really you can find here. There is nothing happy. వాళ్ళకి ఎటువంటి హ్యాపీనెస్ లేకుండా గ్లాడ్ టు మీట్ యూ అనే వర్డ్ వాడతారు. మనసులో మాత్రం ఎటువంటి హ్యాపీనెస్ ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో గ్లాడ్ ఇన్ ఇట్. అండ్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్డ్, ఇట్స్ బీన్ నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్డ్.
బోర్ కొట్టిన తర్వాత, బాగా బోర్ కొట్టేసి చచ్చి బాబు ఈయన్ని ఎలా కట్ చేయాలో తెలియదు అన్నప్పుడు, వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు యూ, నైస్ టాకింగ్ టు యూ. సో లైక్ that human relations are there. People became like that. They are using that type of words today. Yes, that type of expressions and phrases and everything. There is no reality. They are all fake expressions. They are all fake expression. Less in number you can find with their heart all these things. Present generation became like that. Present world is like that. If you do not do like that, you can't survive in the world. People became like that. One who is not being, అందరికీ నచ్చట్లేదు అంటే సరిగా యాక్టింగ్ రావట్లేదు వీడికి అంటున్నారు. ఇవాళ యాక్ట్ చేయడం రావట్లేదు అంటున్నారు. ఎందుకంటే వీడు ఒక ఇన్నోసెంట్, వీడు అందరికీ నచ్చడు, వీడు అందరు మెప్పు పొందలేడు అంటే వీడికి సరిగా యాక్టింగ్ అనేది రాదు. వీడికి ఆ ఫేసెస్ వియర్ చేయడం అనేది రాదు. ఆ ఫేస్ ఆ క్యారెక్టర్ చేంజ్ చేయడం అనేది రాదు. అలా తయారైందండి వాడు. రియల్లీ సో గ్లాడ్ టు మీట్ యూ. దెర్ ఇస్ నో గ్లాడ్ ఇన్ ఇట్. నైస్ టాకింగ్ టు యూ. ఆఫ్టర్ బీయింగ్ బోర్ కొట్టిన తర్వాత, చాలా బాగా వెక్స్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే బాగా విసిగిపోయిన తర్వాత నైస్ టాకింగ్ టు యూ అనే సిచ్యువేషన్ ఇవాళ ఉంది. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు సన్ బట్ బిలీవ్ మీ సన్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ ప్రెషర్ ఆన్ ఇట్, దీస్ వర్డ్స్. బిలీవ్ మీ సన్, బిలీవ్ మీ, emphasizing that. The speaker, father emphasizing his son, నొక్కి చెప్తున్నాడు అనమాట గట్టిగా, ఎస్ మై డియర్ సన్, బిలీవ్ మీ. ఫర్ వాట్ యు సే దిస్? వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ ఐ వాంట్ టు అన్లర్న్. వెన్ ఐ బిలీవ్ మీ సన్ ఐ వాంట్ టు బి వాట్ ఐ యూస్ టు బి. See this, but believe me son, he is emphasizing that. For what? When I was like you I want to be what I used to be. Used to be అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే, యూస్ టు బి అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడ వాడతారు అంటే, యూస్ టు అనేది ఓల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ఎప్పుడో జరిగేది ఇప్పుడు జరగట్లేదు, ఎప్పుడో అలవాటుగా చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇప్పుడు చేయట్లేదు అనే థింగ్స్ కోసం వాడుతూ ఉంటారు. అంటే వెన్ ఐ యూస్ టు బి, ఐ వాంట్ టు బి వెన్ ఐ యూస్ టు బి. ఒకానొక సమయంలో, వన్స్ అపాన్ ఎ టైం, నేను ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నానో అదే నా కోరిక, ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలనిపిస్తుంది. ఎలా ఉండేవాడినో నేను ఇప్పుడు అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను. వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ మై చైల్డ్. నీలా అంటే చిన్న పిల్లలు సెల్ఫ్లెస్నెస్కి ఒక సింబల్గా ఉంటారు. అంటే వాళ్ళకి ఎటువంటి సెల్ఫిష్నెస్ ఉండదు. ఒకవేళ నువ్వు 4 సార్లు వెళ్ళినా 5 సార్లు వెళ్ళినా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు తప్ప డోర్ షట్టింగ్ అనేది ఉండదు. స్మైల్ ఫ్రమ్ హార్ట్లోంచి వస్తుంది తప్ప ఫేక్ స్మైల్ అనేది రాదు. ఓకేనండి. వాళ్ళు అక్కడిని పట్టుకున్నారంటే వాళ్ళ ప్రేమ అసలు వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఎవరన్నా వ్యక్తి, అలవాటు పడిన వ్యక్తి దూరంగా వెళ్తే ఫీవర్స్ లాంటివి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే దే హ్యావ్ దాట్ మచ్ ఆఫ్ లవ్, దాట్ మచ్ ఎఫెక్షన్ దే డూ హ్యావ్. వాళ్ళకున్నటువంటి ప్రేమ అటువంటిది, వాళ్ళకున్నటువంటి ఎఫెక్షన్ అటువంటిది. దాట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్. దే డు నాట్ నో వాట్ ఈస్ ఫేక్ అండ్ వాట్ ఈస్ రియల్. ఫేక్ అనేది తెలియదు కాబట్టి, ఈ సెల్ఫిష్ వరల్డ్ అనేది ఇంకా వాళ్ళకి ఎక్కదు కాబట్టి, అంటపట్టదు కాబట్టి, వాళ్ళ స్మైల్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంటుంది. దైవ సంబూతులుగా పోలుస్తారు వాళ్ళని. ఐ వాంట్ టు బి వాట్ ఐ యూస్ టు బి. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం నేను ఎలా ఉండేవాడినో ఇప్పుడు అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను మై డియర్ సన్. ఐ వాంట్ టు బి. ఐ విష్ ఐ వుడ్ బి లైక్ దట్. ఐ విష్ ఐ వర్ ఎ చైల్డ్. బాల్యంలో ఎలా ఉన్నానో అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. చూడండి, బట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? బట్ ఐ వాంట్ టు, వెన్ ఐ వాజ్ లైక్ యూ, నీలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నానో ఇప్పుడు అలా ఉండాలనుకుంటున్నాను. ఐ వాంట్ టు అన్లర్న్ ఆల్ దీస్ మ్యూటింగ్ థింగ్స్. ఐ హ్యావ్ టు అన్లర్న్. You see, what is meant by unlearn? Nothing but remove all these
selfish expression, nothing but unlearn means forget. Muting things, nothing but muted. There is no life in it. This deadly situation, deadly character, deadly ways of living, ఇవన్నీ నేను మర్చిపోవాలనుకుంటున్నాను. I have to forget, I have to unlearn, forget all these muting things, expressionless things. ఇటువంటి సెల్ఫిష్ నేచర్ అంతా నేను బయటికి విడిచిపెట్టాలనుకుంటున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ టు రీలర్న్ హౌ టు లాఫ్ విత్ ద హార్ట్. మనస్ఫూర్తిగా ఎలా నవ్వాలో ఐ హ్యావ్ టు రీలర్న్, తిరిగి నేర్చుకోవాలని ఆశతో ఉన్నా. ఫర్ మై లాఫ్ ఇన్ ద మిర్రర్, యు సీ దిస్, I have to relearn how to laugh. For my laugh in the mirror shows only my teeth like snakes bear fangs. Snakes bear fangs. You see, dears, very good expression it is. Snakes bear fangs. What is the meaning of, what is meant by snakes bear fangs? Nothing man. You know, snake, if you see the snake, there would be only 2 teeth will be there. 2 teeth will be there. I became old, only 2 teeth is found on my face, and when I saw in the mirror, that are found, that come out. One is that meaning, but literal meaning for that, only still I try to laugh with my heart, but it is like snakes bear fangs, only selfish laugh. Snake smile is not at all selfless. It comes to you, and if it bites you, you will get a problem. Here, that type of smile you can find really. There is some poison in that smile. That's it. నవ్వాలని ట్రై చేస్తున్నాను, నవ్వాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. మిర్రర్లో చూస్తుంటే ఆ సెల్ఫిష్నెస్సే కనపడుతుంది తప్ప నిజాయితీ లేదా నిజమైన స్మైల్, హార్ట్ఫుల్ స్మైల్ అనేది బయటికి రావట్లేదు. బికాస్ ఎందుకంటే అలా చెప్పడం అలవాటైపోయింది, అలా నవ్వడం అలవాటైపోయింది. ఆ అలవాటుని నేను మార్చుకోలేకపోతున్నాను. పోదండి, ఒక్కసారి సెల్ఫిష్ వరల్డ్లోకి ఎంటర్ అయితే, ఒక్కసారి ఇలాంటి ప్రపంచాన్ని మనం అలవాటు పడిపోతే, మీరు చూడండి, ఒక్కొక్క గర్ల్కి లేదా ఒక్కొక్క బాయ్కి మనం అబద్ధాలు చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎలా, ఇది నా లైఫ్, ఇది నా హ్యాపీనెస్, ఇది ఎంత హోందాగా నేను ఉంటానని కొంతమంది దే లై అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు. రేపు మీ వైఫ్కి ఏం చెప్పగలం, రేపు హస్బెండ్కి ఏం చెప్పగలం, రేపు కొత్త వాళ్ళు తగిలినప్పుడు ఏం మాట్లాడగలం? దేర్ వుడ్ బి నో వర్డ్స్ ఎట్ ఆల్. ఇంకేముంటాయి? మాట్లాడిన మాట ఎప్పుడో ఈ మాట వాడేసామే, ఎప్పుడో ఈ వర్డ్ యూజ్ చేసేసామే అన్నట్టు ఉంటుంది తప్ప దేర్ వుడెంట్ బి ఎనీ న్యూ థింగ్స్. సో వీ హ్యావ్ టు బి ప్యూర్ అండ్ జెన్యూన్. వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ ఎవ్రీథింగ్. First and foremost, I mean, first impression will be the best impression. We have to wait for that. So that's thing. Here, the person is completely filled with these type of selfish thoughts. Then how can he find reality? How can he get goodness from that particular one? Never. He just have a poisonous smile from his teeth. జస్ట్ లైక్ స్నేక్స్ బేర్ ఫ్యాంగ్స్. 2 పళ్ళు ఎలా అయితే ఉంటాయో పాముకి, అదే రకంగా ఉంటాయి తప్ప, అదే రకమైన స్మైల్ వస్తుంది తప్ప ప్యూర్ అండ్ జెన్యూన్ స్మైల్ అనేది రావట్లేదు సన్ అని చెప్తున్నాడు. సో షో మీ సన్ హౌ టు లవ్. సో ప్లీజ్ టీచ్ మీ, ప్లీజ్ షో మీ. దయచేసి ఎలా మనస్ఫూర్తిగా నవ్వాలి, ఎలా హార్ట్ఫుల్గా నవ్వాలి నాకు నేర్పించు. ఒకసారి షో మీ దట్ వన్స్. Show me how I used to laugh and smile once upon a time when I was like you. So show me how to laugh and how I used to laugh once upon a time when I used to be like you. So when I used to laugh, ఇప్పుడే యొక్క బాల్యంలో నేను ఎలాగైతే నవ్వేవాడినో, ఎలా అయితే నాకు ఆ స్మైల్ నా ఫేస్ మీద ఉండేదో, ఎంత ఖచ్చితమైన స్మైల్ ఉండేదో, ఎంత జెన్యూన్ స్మైల్ ఉండేదో, ప్యూర్ స్మైల్ ఉండేదో, ఆ టైప్ ఆఫ్ స్మైల్ నీలాగా ఒక చిన్న పిల్లాడు, నువ్వు ఒక చిన్న పిల్లాడు కాబట్టి నీకు ఒక ప్యూర్ జెన్యూన్ స్మైల్ ఉంటుంది. అదొకసారి నాకు నేర్పించు.
So that's what the poem is about. I will reveal this once again, my dear children. So, child is comparing the old generation to the child nature. Child is very good, very fantastic. He only gives pure and genuine smile. There wouldn't be any fake at all. But today, people became Hippocratic. People became selfish. People are thinking everything in a pessimistic way. There is no optimisticness, and they have to complete their own fulfillment, and they have to fulfill their own desires. That's it. They don't want to bother about anybody else. They don't want to worry about anybody else. They don't figure out anything that is not needed to them and for their happiness. వాళ్ళకి అవసరం అంటే వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఇవ్వండి ఏది కూడా వాళ్ళకి ఒక యూజ్ అండ్ త్రో మాత్రమే. దట్స్ ఇట్. యూజ్ చేయడం, పడేయడం. సో ఇలాంటి క్యారెక్టరైజేషన్ ఇక్కడ మనకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు గాబ్రియల్ ఒకారా. వన్స్ అపాన్ ఎ టైం అంటే ఒకానొక టైంలో మా పెద్దవాళ్ళు లేదా అందరూ చాలా చక్కగా ఎటువంటి బ్యాడ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ లేకుండా ఉండేవారు. ఇప్పుడైతే everyone became selfish, everyone became Hippocratic. I think so you have all understood and try to follow everything, and if you have any doubt you just ask me for clarification. Thank you.